Hi everyone, once again welcome back to our channel. Now we are going to discuss about the fifth topics, laws of motion, first year. Only very short answer questions, TS and AP, 2 more questions, only for 2 more questions. Most important questions in 7 questions in topic here, laws of motion. 3 questions are removed from the topics. The 3 questions here, first very short answers తీసుకున్నట్టయితే first question, second question and 6th question, these 3 questions are removed from the syllabus according to this academic year. Okay, now remaining questions here, 7 questions, very most important. This 7 questions, 1 or 2 questions given to in IPE TS and AP. అంటే ఇక్కడ మనకి 7 క్వశ్చన్స్లో కంపల్సరీ టీఎస్ వాళ్ళే కానీ ఏపీ వాళ్ళే కానీ రెండు ఏడిట్లో ఒకటి కానీ ఒకటి 100% ఉంటుంది, 100% ఒకటి ఉంటుంది, రెండోది చాయిస్ అన్నట్టు. ఏపీ వాళ్ళకి 2 ఇచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి, తెలంగాణ వాళ్ళకి అంటే ఇవ్వరు కానీ ఏపీ వాళ్ళకి ఇచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. నౌ సో జాగ్రత్త వినండి. టోటల్ ఇన్ 1 షాట్లో వేస్తున్న క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ 7 క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ 3 క్వశ్చన్స్ కూడా లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ లీనియర్ మొమెంటం పైన ఉంటున్నాయి, అవి వెరీ ఈజీ ఉంటున్నాయి. 1 word సెంటెన్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఓకే, చూడండి. క్వశ్చన్ 2 క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ రాసిన. 1 క్వశ్చన్ ఫస్ట్ వన్, వెన్ ఏ బుల్లెట్ ఈజ్ ఫైర్డ్ ఫ్రమ్ ఏ గన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3, వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3, when a bullet is fired from a gun, the gun gives a kick in the backward direction. Explain. The third question. Your fourth question here, why does a AV rifle not recoil? AV rifle not recoil as strongly as a lighter rifle using the same cartridge. Okay, ఇక్కడ ఏంటంటే దీని క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ రాసినాం. According to law of conservation of linear momentum, according to law of conservation of linear momentum, the total momentum always remains constant. Total momentum always remains constant. That means here the velocity and mass, these two are inversely proportional. These two are inversely proportional. So the velocity inversely proportional to mass. Mass is more, then the velocity is less. For example, mass is less, the velocity is more. So according to fourth question answer, the rifle. Okay, your question here answer ఇక్కడ రాసేసిన మీకు. here గన్ ఇచ్చిండు, ఏవి గన్ అండ్ లైట్ గన్. సో ఏవి గన్ మాస్ here AV, the lighter gun here mass here very small. So velocity of the lighter gun most ఉంటుంది, రికాయిల్ బ్యాక్ కిక్, అదేవిధంగా వెయిటర్ బాడీ ఏవి బాడీ మాస్ ఇస్ ఏవి. సో కిక్ బ్యాక్ ఇంటూ లెస్. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇచ్చేసిన చూడండి. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం. టోటల్ మొమెంటం ఇస్ కాన్స్టంట్, సో వెలాసిటీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ. నౌ హియర్ రికాయిల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ రిఫైల్. ఓకే, రికాయిల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ రైఫిల్. here rifle V is equal to minus mv by capital M. Here capital V means one body, so small v means another body, small m another body mass, here capital M AV body mass. So in this process here the relation between mass and velocity, so velocity inversely proportional to mass. So ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే as heavily rifle mass is more, its velocity, its recoil is less. Recoil is here less. This is the answer way. Only this రాస్తారు the answer. Recoil velocity of rifle V is equal to minus mv by m. Okay, here minus symbol indicates both are in opposite direction. Okay, that means V directly proportional to velocity is inversely proportional to mass of the object. That means ఇక్కడ bullet or rifle. Now as heavily rifle mass is more, its recoil is less. This is the answer. Only 1 word sentence there are some 2 marks. Okay, this one answer. Next one, this is question is over. Once again over. Recoil velocity of rifle V is equal to minus mv by m. ikkada capital letters, this is the capital letters, these are your small letters. So V inversely proportional to m. So ikkada as heavily rifle mass is more, its velocity is, its recoil is less. This is the answer. Next one question. Okay, third question number 3.
Answer. Here when a bullet is fired, when a bullet is here fired from a gun, gun gives a kick in the backward direction. Explain. So first of all, initially the bullet in the rifle gun, so before firing the momentum of the gun and bullet is zero. That means initial velocity of the bullet and gun is 0. Okay. Now after firing, these two moving in opposite direction, so same direction. So according to law of conservation of energy, so the total momentum before is equal to the total momentum after. So answer here, that means here before of velocity gun and bullet will be 0. Okay, answer here. Answer before firing, before firing bullet, and here gun. Okay, velocity is equal to here 0. Velocity is equal to 0. Now after here, for law of conservation of linear momentum, for this is a before firing bullet and gun velocity is here 0. That means from here, from law of conservation of linear momentum, total momentum before is equal to after momentum. The total momentum before firing is equal to the total momentum after firing. So the total momentum before firing is equal to 0, after momentum is equal to m1. For example, m v plus a capital M capital V. Here capital M means mass of the gun, capital V means mass of the velocity of the gun. Here small m means mass of the bullet and capital small m means V means here velocity of the bullet. Now this is a before collision is equal to before firing, after firing. That means here mv is equal to minus mv. Here negative symbol indicates here the gun kick back into backward direction. So here this one, here note this one, negative symbol indicates that here then the gun kick backward direction, here kick backward direction. Okay, kick backward direction. ఇక్కడ ఏంటంటే నెగిటివ్ సింబల్ indicates that గన్ కిక్ బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్, అంటే మనం ఫైరింగ్ చేసిన తర్వాత గన్ అనేది వెనక్కి వస్తుంది అనే విషయాన్ని సూచిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఆన్సర్ వన్స్ అగైన్. here answer before firing bullet and gun velocity is here 0 according to law of conservation of energy. The total momentum before firing is equal to total momentum after firing. That means 0 is equal to small m small v plus capital M capital V. That is equal to capital M capital V is equal to minus small m small v. Here the negative symbol indicates that the gun kick backward direction. This is the answer. Note this one first of all. Next question. Next problem here. See here. Question number 5th, question number 7th. Question number 5th and question number 7th. Question number 7th already answer session. Here first of all listen. Question number 7. Can the quotient of friction be greater than 1? Eప్పుడు quotient of friction
ఇంకా ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని అడిగిండు. సో ఎస్ ఉంటుంది. సో జనరల్లీ the surfaces are polishing, the friction is decreasing. Actually the surfaces is more and polishing. Then the adhesive forces between the surface molecules increases. Then the quotient of friction greater than 1. ఆ సందర్భంలో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే పాలిషింగ్ చేస్తే జనరల్గా దాని యొక్క ఘర్షణ తగ్గుతుంది, ఘర్షణ గుణకం. ఎక్కువగా చేసినట్టయితే ఆ మాలిక్యూల్స్లో ఉన్నటువంటి అడ్సివ్ ఫోర్సెస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. ఈ ఇంక్రీజ్ కావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ఘర్షణ గుణకం అనేది ఒకటికంట ఎక్కువగా అయ్యే సందర్భాలు ఉన్నాయి. సో హియర్ వెరీ సింపుల్ ఆన్సర్, దిస్ ఇస్ ఆన్సర్ ఓన్లీ. ఓకే, అడ్సివ్ ఫోర్సెస్ మీన్స్ అడ్సివ్ అండ్ కోసివ్ ఫోర్సెస్ అని ఉంటాయి. ఒకే రకమైన అణువుల మధ్య ఉండే బలాలు, వేరువేరు అణువుల మధ్య ఉండే బలాలు, వేరువేరు అణువుల మధ్య ఉండే బలాలను ఇక్కడ అసంజన బలాలు అంటాము. అడ్సివ్ ఫోర్స్ అంటారు. అదే ఒకే రకమైన అణువుల మధ్య ఉండే బలాలను ఇక్కడ అడ్సివ్ ఫోర్సెస్ అంటారు. ఓకే, లైక్ మాలిక్యూల్స్ ద ఫోర్స్ బిట్వీన్ లైక్ మాలిక్యూల్స్, ద ఫోర్స్ బిట్వీన్ అన్లైక్ మాలిక్యూల్స్. ఓకే, హియర్ adhesive surfaces between the surface molecules increases when the contact surfaces are heavily polished. Then the quotient of friction greater than 1. This is the answer. Okay, can the quotient of friction be greater than 1? Very most important. 7 questions must చదవండి. ఇక్కడ మీరు చదవడం తర్వాత బుక్ లో చదవండి. ఓకే, once again, adhesive forces between surface molecules increases when the contact surfaces are heavily polished. Then the quotient of friction greater than 1. Quotient of friction here greater than 1. This is the answer, 7th one answer. Okay, next 5th one question. If a bomb at a rest exploded into two pieces, the pieces must travel in opposite direction. Explain. Traveling in opposite direction. Now here just initially the bomb at rest. That means here the momentum of the bomb in rest position will be 0 before explosion. Here ikkada endante, for example, very simple explain chesta. This is a bomb. Okay, this is a bomb. Okay, a rest, initially a rest. That means here momentum is equal to 0. After explosion, this bomb dividing into two pieces. This is here two pieces. One is for example here m1, this velocity one v1. For example, this is to m2, this one here velocity here v2. Now these two. Okay, the total, according to law of conservation of linear momentum, the total momentum before collision is equal to blasting is equal to the total momentum after blasting. అంటే ఇక్కడ initially momentum is 0. The final momentum here, this one here p1, for example this one here p2. Okay, here p1 is equal to m1 v1 and p2 is equal to here m2 v2. Now this is initially rest. So the velocity of this total mass here capital M, so total velocity is initially v. So initial velocity here 0. Now answer, before the explosion the momentum of the bomb 0. Okay, answer raskondi. Now before explosion bomb is at rest. ఈ డయాగ్రామ్ కూడా వేసుకోండి. Answer is before explosion the bomb is at rest. The momentum is equal to 0. Okay, here answer very easy. Before explosion, exploded the bomb, the bomb is at rest. That is equal to 0. That is equal to here 0. So p is equal to 0. Okay, after explosion here, after explosion, okay, after exploded the momentum
according to the after explosion, so according to according to law of conservation of law of conservation of linear momentum, before the total momentum before is equal to after the exploded after momentum. That means here P is equal to here P1 plus here P2. That means here mv, that is equal to here m1 v1 plus here m2 v2. This is equal to 0. So v is equal to 0, nothing but here 0, m1 plus v1 plus m1 v1 plus here m2 v2. Okay, this term one term left side taken, so m2 v2 is equal to minus m1 v1. That means here the negative symbol indicates after explosion two pieces traveling in opposite direction. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ నెగిటివ్ సింబల్ ఏం తెలియజేస్తుందంటే అది బ్రద్దలైన తర్వాత ఆ రెండు ముక్కలు కూడా ఒకదానికొకటి పరస్పర వ్యతిరేక దిశలో ప్రయాణిస్తున్నాయి అనే విషయాన్ని ఈ నెగిటివ్ సింబల్ సూచిస్తుంది. ఓకే, నౌ ఆన్సర్ అండి. ద నెగిటివ్ సింబల్ హియర్, నెగిటివ్ సైన్ indicates that two pieces here, two pieces, okay, two pieces here, two pieces traveling opposite direction. Okay, opposite direction. This is the answer. Okay, ఇది రాస్తే సరిపోతుంది మనకి. Before exploded the bomb, exploded the bomb is at rest, that is equal to 0. That means here P is equal to 0. After explosion, exploded, according to law of conservation of linear momentum, P is equal to P1 plus P2, that is equal to value substitute and simply say m2 v2 is equal to minus m1 v1, that is equal to the negative sign indicates that the after explosion two pieces traveling in opposite direction. This is the answer. Next one questions. Note this one first of all. See here, next problems here. Question number 8 and question number already questions answer rashna, just explain chesa simply. Okay, now question number 8, very most important question. These two questions are here. Why does the car with a platted tires stop sooner than one with inflated tires? Inflated tires. Once again statement, question: why does the car with a flatted tires stop sooner than the one with inflated tires? ఇక్కడ ఏంటంటే the rolling friction converting into the rolling friction depend on the 2 points. Yeah, the rolling friction of the rolling body depend on the area of surface of the contact surface between two bodies and the radius of the rolling body. These 2 points very important. More the rolling friction depend on the area directly proportional to area of the contact, inversely proportional to radius of the rolling body. Here in this one, the rolling friction is directly proportional to deformation of area. So here adeka rashna, the getter friction, less area here, less friction here. This means from rolling friction is directly proportional to deformation area. This is the area. The rolling friction is directly proportional to deformation area. As here flatted tires deformation area greater than the flatted tires deformation area greater than inflated tires. Here from greater than inflated, that means here rolling friction is large. So it stops sooner. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్లాటెడ్ టైర్స్, ఇన్ఫ్లాటెడ్ టైర్స్, గాలి నిండిన దానికి
టైరింగ్లో గాలిని కొట్టినట్టయితే దాని కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్ ఏరియా లెస్గా ఉంటుంది. సో రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ లెస్. గాలి తీసేసినాం అనుకో, ఎయిర్ తీసేసినాం అనుకో టైర్ నుండి, దాని ఫ్లాట్ అయిపోతుంది. ద సర్ఫేస్ ఏరియా, కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఇస్ మోర్. సో ద కాంటాక్ట్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఇస్ మోర్. సో రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఆల్సో మోర్. సో దేని యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా ఎక్కువగా ఉంటుందో దాని యొక్క రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇక్కడ కంపేర్ టు ద ఫ్లాటెడ్ టైర్స్ అండ్ ఇన్ఫ్లాటెడ్ టైర్స్, the flatted tires area greater than the inflated tires. So the rolling friction is greater than the flatted tires. Okay, so it stops sooner. It stops sooner. This is the answer. Once again, here from rolling friction is directly proportional to deformation area, as flatted tires deformation area greater than inflated. సో ఇక్కడ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ లార్జ్. దేని ఎక్కువ ఉంటుంది? ఫ్లాటెడ్ టైర్స్కి రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇట్ స్టాప్స్ సూనర్. దిస్ ఇస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. ఏ arse has to pull order during the start of the motion, then the later explain. ఇక్కడ ఏంటంటే గుర్రము కదిలేటప్పుడు ఎక్కువ బలాన్ని ఉపయోగిస్తుంది ఎందుకని అడిగిండు. ఏ ఆర్స్ యాజ్ టు పుల్ ఆర్డర్ ఓకే డ్యూరింగ్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ద మోషన్, దెన్ ద సేమ్ మ్యాటర్. ఇక్కడ ద స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ కెనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఆర్ డైనామిక్ ఫ్రిక్షన్. ద స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ కెనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఆర్ డైనామిక్ ఫ్రిక్షన్. సో ఇక్కడ ఒకటే వర్డ్ రాయాలి. ద స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ డైనామిక్ ఆర్ కెనెటిక్ ఫ్రిక్షన్. ఆ వర్డ్ రాసిన తర్వాత సేమ్ రాయండి. మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి ఆన్సర్లో సేమ్ ఉంటుంది. సిన్స్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ కెనెటిక్ ఫ్రిక్షన్. కేఎఫ్ మీన్స్ కెనెటిక్ ఫ్రిక్షన్, ఇయర్ ఎఫ్ఎస్ మీన్స్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. ఓకే, సిన్స్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ గ్రేటర్ దెన్ కెనెటిక్ ఫ్రిక్షన్. ఇంకా చూడండి ఇక్కడ సేమ్ సెంటెన్స్ చూడండి. ఆర్స్ యాజ్ టు ఓకే పుల్ ఆర్డర్ during the start of the motion then later. సో ఈ క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్ మొత్తం అట్లే రాయండి. స్టార్టింగ్ రాసిన సెంటెన్స్ ఒకటే వర్డ్ సెంటెన్స్. ఇయర్ దిస్ ఈజ్ అ వర్డ్. దిస్ సెంటెన్స్ 1 రాసినట్టయితే అడిషనల్ సేమ్గా ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ యొక్క సెంటెన్స్ రాసినట్లయితే మనకి ఈజీగా 2 మార్క్స్ వచ్చేసాయి. ఓకే, క్లియర్? వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ ఏ ఆర్స్ as to pull order during the start of the motion, then later explain. So since the static friction is greater than kinetic friction, arse has to pull order during the motion, start of the motion, then later. This is the answer. Next last one question here, one question remaining. Okay, note this one first of all. Yeah, last one question. This question repeated questions in IPE, TS and AP. So say what here? Last one, 9th one. Okay, 9th or 10th. Okay, this one is 10th question. Last 10th question. What happens to the quotient of friction if the weight of the body is doubled? The weight of the body is doubled. This is the answer Rashna already. Here the frictional force is defined as normal reaction. The frictional force is defined as here normal reaction. So that means here the frictional force, for example here F directly proportional to here normal reaction. So this is a F is equal to nu n. Here n is equal to, for example, mg. N is equal to here mg. The body, this is a body, mass of the body, weight of the body. Here this one, here normal reaction, this one n. So this body in equilibrium condition, in rest position on the surface of the earth. Now the normal reaction n is equal to weight of the body. Now this friction in between, this friction here F, friction is directly proportional to normal reaction. Friction is directly proportional to normal reaction. So here F directly proportional to n, F is equal to mu n. Here mu is a quotient of the friction. So the quotient of the friction does not depend on the weight of the body. The quotient of the friction does not depend on the weight of the body. That means here the quotient of the friction independent of the weight of the body. So the weight is doubled, then the friction does not change, remains constant. That is the answer. Okay, so ఇక్కడ answer రాసినాం. remains constant since the quotient of friction independent of weight of the body. ఇది దేనిపైన ఆధారపడుతుందమ్మా? mu mg. So
మ్యూ అనేది దేనిపైన, దిస్ ఈజ్ అ నంబర్, దిస్ ఈజ్ అ ప్రపోర్షనల్ కాన్స్టాంట్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ఫ్రిక్షనల్ quotient of friction. So this is does not depend on the weight of the body. Answer once again remains constant. Here what happens to the quotient of friction if the weight of the body is doubled? Weight of the body here double. First starting ఎంత ఉంది, mg ఉంది, తర్వాత ఎంత అయింది 2mg. So this is a n is equal to, this is a n is equal. So now remains constant since the quotient of friction independent of the weight of the body. So always constant mu values. Okay, this is answer. 9 questions, very most important 10 questions. ఈ 10లో ఫస్ట్ సెకండ్ 6th క్వశ్చన్స్ రిమూవ్ చేయడం జరిగింది. మనకి రిమైనింగ్ 7 క్వశ్చన్స్లో 100% ఏపీ వాళ్ళకి 2 ఇచ్చే ఛాయిస్ ఉంది. జనరల్గా వచ్చి ఒకటి ఇస్తారు ఏపీ వాళ్ళకి కానీ టీఎస్ వాళ్ళకి. 100% టీఎస్ వాళ్ళకి ఒకటి వస్తుంది, ఏపీ వాళ్ళకి 2 ఛాయిస్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే 8 టాపిక్స్ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి 10 క్వశ్చన్స్కి ఇందులోకి ఇచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో చూడండి స్టూడెంట్స్, షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి. ఆల్ ది బెస్ట్.